sweetness and preciousness of our failures. Yes, brother and sister, we need to be broken for us to gain Christ. Sige. Sa pagtulungan na ito, may igsoon God's need and God's goal may igsoon. Kaya si Kristo din may igsoon, ang kinahaman din kung yung people din may igsoon. Kaya kita sa may igsoon, ang kinahaman sa Kristo may igsoon. Kaya sa Luke 14:17 may igsoon, come for all things and are now ready may igsoon. Kaya tabangan din ni Kristo din may igsoon, ready na din tanan may igsoon. Wala tayo lain buhaton may igsoon, ang pagdili, uduol, magpahimlos may igsoon. We should realize that failure is more precious than victory. But we will be very satisfied if we experience the failures in our daily living. But God encouraged us to stand and not to go forward and not to shrink back, and to live a victorious life and experience Christ as grace. Gusto rin sa mga isoon na na-enjoy na ako sa akong pahat. Mga isoon na naadi ay ito yung failure mga isoon. Aron makabuhat ang Ginoo nato.